zijn geen snoepjes. And not helpful and dangerous. You're likely to get quite a lot of side effects. Ah, very interesting. My goodness. 빨리 낫는 것 같아요. No, absolutely not. 약을 먹죠. 네, 빨리 낫는 것 같아요. I don't see a benefit to these medicines. Diese Medikamente, das muss man alles nehmen. No way. No way. No. That's a lot of things for a cold. Are there different types of tablets? Dat kan ik zo niet zien. I have no idea. Nou, er zitten wel medicijnen tussen die wij niet zouden voorschrijven en ook niet zouden afleveren. Op zich hebben we al deze medicijnen wel in voorraad in de apotheek. Maar ja, antibiotica voor beginnende verkoudheid doen we sowieso niet. Enzymen, ik zou niet zo goed weten wat ze daarmee bedoelen, welke medicijnen er dan voorgeschreven zijn. Antihistaminica geven we niet bij verkoudheid, alleen bij allergie. Ja. En die andere medicijnen hebben we ook wel in voorraad. Ja, decongestants, dat is eigenlijk die neusspray wat je zou geven. En voor de rest, bij verkoudheid geven we dit lang niet allemaal.
Ja? Ja, goed. Dankjewel. Geen probleem. So, für die gleiche Situation hier können wir abnehmen. Das ist der Could you take a look at this? Sure. And then that's the whole package for only one dose, but 3 times a day. For you how have long? to 3-4 days. My goodness. And this is for the same illness that I... Mm-hmm. Well, that's amazing. Well, there are 2 antibiotics, so that is very strong. And the chances of having side effects from those antibiotics are very high. Es kann sein, dass er schon auch eine bakterielle Superinfektion hat. Das zeigt sich aber generell dann doch darin, dass das Fieber höher ist, dass das Krankheitsgefühl stärker ist, dass das Sekret eitrig ist. Das ist alles nicht bei ihm der Fall. An anti-inflammatory enzyme, very interesting. We never use those in the UK. And then there's an antihistamine as well, which I'm not sure that would really benefit the patient in any way. Antitussives, well, antitussives are for stopping the cough. We know they do not work. There's lots of evidence they show. Also der Schleim zeigt ja an, dass der Körper sich reinigen will und auch das hilft ja auch, den Infekt zu überwinden. In dem Moment, wo ich das unterdrücke, hat der Patient vielleicht ein paar Stunden Ruhe, aber der Schleim bleibt in den Lungen drin oder in der Nase und die Heilung wird dadurch eigentlich verzögert. Mucolytics are used for people with very severe chest disease. And they're potentially dangerous because they could raise the patient's blood pressure and cause heart disease or heart attack, even in young children. And then 1 digestant. So that means that's to protect the stomach against all the other pills. So you're taking just 1 pill to protect from all the other pills as well. That's extraordinary. 이게 이제 감기 환자에게 처방된 약이고, this is medication for common cold patient from Korea. They get all this? Yes, it's 10 tablets. And for how long? Voor 3 Hoe dagen. lang? 3 dagen? Voor 3-4 dagen. En wat kost dit? Dit is belachelijk. Dit is heel erg dat dit gebeurt. Ik kan echt zeggen dat van de lijst van pillen die hierin zit, geen van de medicijnen een bewezen effect heeft op het verloop van de ziekte. Dus je zult er geen dag korter ziek van zijn. Sommige van de medicijnen kunnen je misschien iets beter laten voelen. Maar eigenlijk denk ik nog niet eens dat er iets tussen zit wat je beter laat voelen. Buikpijn, heb je ook buikpijn? Heb je ook keelpijn? Nou, ze heeft nu geen koorts. Nee. Gisteravond. Die is mooi. Zo. Die heb je nog nooit gezien, hè? Zo, luister konijn. Mag ik even zo dat... Ja? Gaan we even luisteren. Doe maar zuchten zo.
Niet ontstoken. Nee hoor. Nee. Allemaal goed. Zo, mag je weer afkomen? Hoppakee. Gaan we even opschrijven. Nou, het gaat beter worden. Ja. Oké. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Mijn dochtertje is al de hele week ziek en ik dacht toch even voor het weekend even de dokter ernaar te laten kijken of het een infectie of iets is. Want ze heeft telkens koorts en dan gaat het weer over en dan weer koorts. Dus ik vond het lang duren, zeg maar. 한 주간 계속 아파서 나오셨다고요? 그러면 wat heeft de dokter eigenlijk voor haar voorgeschreven of gezegd? Niks voorgeschreven, hij heeft alles gecontroleerd en het is waarschijnlijk gewoon een virus. En, ja, en dus ze moeten gewoon uitzieken. Ja. Zo, voor een onschuldige virusinfectie. Ja. Ja. Nee, dat doen we in Nederland niet. Zeker niet. Nee. Waarom gebeurt dat? Dat gebeurt omdat je dus geïnfecteerd wordt met een verkoudheidsvirus. Er zijn er heel veel van, meer dan 20.000. Dat zijn griepvirussen, verkoudheidsvirussen. En het zijn onschuldige aandoeningen die dus in het Engels self-limiting zijn, gaan vanzelf over. En je hoest het dus aan, gaat door de lucht. Gustav Klimt war ein Maler, der in der Wiener Kaiserzeit seine Karriere begonnen hat. Zunächst er hat Allegorien geschaffen, die so interessant waren, aber auch so morbide waren teilweise. Also vor allem diese beiden Dinge, das Erotische und das Todesmotiv, haben ihn für die Bürger auch teilweise sehr schwer akzeptabel gemacht. Er hat in einer eigenen Realität gelebt und ich glaube, dass auch diese Fieberträume das sehr verstärkt haben. Ja, die Symptome der spanischen Grippe sind sehr, sehr stark. Sehr starke Kopfschmerzen, sehr hohes Fieber, Gliederschmerzen. Es ist eine absolute allgemeine Beeinträchtigung der Gesundheit. Vor allem aber hat diese Krankheit auch zur Folge, dass man geistig, psychisch sehr, sehr stark verändert ist. Und sie sind der spanischen Influenza zum Opfer gefallen, die damals Millionen von Menschen hinweggerafft hat. The 1918 influenza, pandemic influenza, was by far the most dangerous one and which caused the most morbidity and mortality, meaning the most disease and the most death. So at that time, people thought it was a bacterium. Only later, about almost 15, 20 years later, it became clear that it was a virus. So influenza and the common cold are really apples and oranges. They are caused by both
diseases, influenza and the common cold, are caused by viruses. However, these viruses are very, very different. Influenza virus vaccines are only protective against influenza and cannot have no effect whatsoever on common cold.